Uh, Hello, good morning, everyone. Welcome to this online lecture series. My name is Neha Pradeep Joshi, and today we are continuing, or we are going to continue the discussion on brainstorming of pillars of democracy. See, we have already completed Pillars of Democracy, the fourth chapter. We have seen this icebreakers, then the actual text, and I think some part of the brainstorming as well. A1, A2, 1, 2, 3. We have done this much so far. Okay, so now let us continue. A3. Let's use the thesaurus. Along with your partner, go to the library or search the internet for a standard thesaurus to complete the following table. One is done for you. Thesaurus असता तुम्हाला माहिती असेल डिक्शनरी सारखं की when you search for a particular verb or any kind of word in a thesaurus, then you will read this much information there. What is the word, then what is the type of that word. Type म्हणजे काय, adjective, adverb, noun, pronoun, or whatever that is. Then synonym, similar word for that word. And then antonym. Antonym is what, opposite word. So now आता सिमिलर वर्ड आणि अपोजिट वर्ड असं आपण नाही म्हणणार. वी आर गोइंग टू यूज डिफरंट टर्म्स फॉर देम. दॅट इज सिनोनिम फॉर सिमिलर वर्ब अँड अँटोनिम फॉर अपोजिट वर्ड्स. ओके, सो what is actual entry of any kind of word in thesaurus? Here is one example. Now word is observe. What is observe? Observe is a verb. So type verb. Synonym, notice, discern, detect, mark. And antonym, ignore, overlook. Now you can find thesaurus on your computer as well. If you are preparing any word file in Microsoft Word, then I think in tools there is a thesaurus. So you can select your word and you can see the thesaurus entry of that word, and there you can find synonyms for that, antonyms for that. Do this activity, it is very easy. When you look at a particular word, now try to understand what is the type of that word, whether it is a verb, whether it is object, subject, adjective, or so. Not subject or object, adjective, adverb, verb, pronoun. In that way. Now here there are other examples given to you. Abandon, grateful, initiative, peril, separation. Abandon is what? To leave behind, or neglect. That is a verb. Grateful, thankful. Then initiative, any new action. Peril is what? हा आपल्याला चॅप्टरमध्येच आला होता वर्ड. Meaning of that is danger. And separation is split, or keeping apart, or moving apart. That is separation. Search for this, you'll easily get all the information: type, synonym, and antonym. Then next part, homograph. Now this is a very fun activity, or fun kind of word study. Okay, homograph. What is basically meaning of that? Homograph is a word spelt and pronounced like another word, but with a different meaning. ओके, नाव म्हणजे काय आहे बेसिकली की एकच वर्ड, त्याचं आपले स्पेलिंगसुद्धा सेम आहे, प्रोनन्सिएशनसुद्धा सेम आहे, बट it depends on upon a context in which the word comes. So maybe according to the context, it means it has a different meaning to it. Okay, now here is one example for that. Fast. The word fast has two meanings.
Fast is now here fast is a verb. That means hold firmly. Hmm? Hold fast, we say it like this, hold fast. Then fast, जे आपल्याला माहिती आहे, उपास, टू abstain from food. And then fast as an adjective, fast means opposite of slow. हां, सो स्पेलिंग सगळीकडे सेम आहे, प्रोनाऊन्सिएशन सेम आहे, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड त्याचं मिनिंग डिफरंट असणार आहे. हां, यू कॅन सर्च फॉर दिस होमोग्राफ्स on Google. There are many examples available. Let me give you some examples for that as well. Okay, see over here, homographs. One is right. Now this is a famous example of homograph. Right ह्या वर्डचा meaning context wise बदलत जाणार आहे. Right is what you are right when I say that you are correct, whatever you are saying is correct, that is right, adjective म्हणून आलाय. Then it is your right when I say it is your right means what, it is your privilege, or this is something that you are given, or you are permitted to do something, it is your right. And simply another context in which we use it is direction. Turn right. Turn towards your right. When I say it like this, I have a different meaning for that. Ujvikade. So one word, but it has a different meaning according to the context. Right, right, right. Okay. Then second is bank. One is bank that you see, where all your financial activities are done. Then another bank is river bank. In Marathi we call it nadicha kath or tir. That is also bank. But that bank is different, and this bank that you go to, SBI, IDBI, and so, that bank is different. I go to bank for my financial activity, and I go to river bank for swimming or sightseeing or so. Context wise different meaning. Okay. Then ring. Ring can be like earring, or a ring that you wear in your finger, that wedding ring, or anything like that, type of ring. Then my phone was ringing, or my phone is ringing, when I say it like this, then that is verb. Means what, it makes a particular noise or a sound. And boxing ring, or boxing ring, so that ring is different. The ring that you wear in your ears, that is different, or in your nose, that is different. And a ring, when your phone rings, then that ring is different. That is homograph. Okay, हे काही फार असं elaborate word study नाही आहे, but you can find similar examples if you search for them carefully. Now these are other examples. Book. One book is the book that we read, and another book is I book a hotel, or I booked a place for myself somewhere. When I say it like this, एक आहे ते noun आहे, एक आहे ते verb आहे. Then roll number, that roll is different. And there is a paper roll, that roll is different. One is object and one is another word. Roll number series. Then fine. I am fine, adjective, and there was a fine of 20 rupees for delay. That fine is different. Then can, water can, or can full of petrol, to can वेगळा, and I can do it. When I say it, then that is can as a verb. Okay. And last, change. Change is change like to alternate or to make a difference. To change, that is different, verb. And one change is keep a change.
जे आपण म्हणतो ते. की सपोज माय बिल इज 147 रुपीज and I give 150, then I say keep a change. So don't give me anything back. You keep it to yourself. That change is different. And change your clothes or change your attitude or anything like that. That change is different. One is verb, one is noun. Huh? So search for it. Homographs. You'll find many examples. Now, if we think about it from exam perspective, I don't think that there will be any question on homographs. आणि जरी असला तरी इट विल बी लाईक गिव अन एक्झाम्पल ऑफ होमोग्राफ अगदीच सिम्पल आला तर, or if your examiner is very khadus like me, then maybe there will be two sentences in which one word is used in a different context, जशी मी सेंटेन्सेस आत्ता सांगितली तशी, and then you have to identify the homograph and write down its meaning. अशा टाईपचा सुद्धा वर्ड स्टडी येऊ शकतो. विल सी वेन the pattern for second unit test or semester exam comes, but just keep that idea in your mind that homograph means words with same spelling and same pronunciation but a different meaning. इतकं लक्षात ठेवलं तरी इनफ आहे. अँड सर्च फॉर इट. देर आर मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ दॅट ऑन गुगल. Yeah, this much discussion is enough for homographs. Now let us go to the next part. Okay, now on the screen you can see your textbook. They have asked a particular question for that homograph. Go through the text again and make a list of meanings of all the homographs that are found in the text. टेक्स्ट मधले होमोग्राफ्स आता शोधायचे आहेत, तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे आहेत. ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स दॅट यू नो, हॅव हर्ड ऑर रेड समवेअर. ओके, just what I said, search for that. Okay, this much discussion is enough. It is not an elaborate grammar topic or word study, but just do it as a fun activity. Okay, now A4. This is one of the important grammar topics that you have to study, WH questions. Okay, I don't know whether you have already done it in 10th standard or before that, but we are going to revise it. We are not going to go in much details, but still we have to revise whatever we have known so far or whatever we are supposed to know at this level. Okay, so now let us first see what they have told us. Go through the statement taken from the text. The social democracy means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity. Here you can see a sentence, and one part of that sentence is underlined. What is the purpose? We'll come to know. The underlined part of the statement provides us some fact or information about social democracy. If you consider it, social democracy ची definition आहे ही. So social democracy means what? तेच आपल्याला पुढच्या पार्टमध्ये आलेलं आहे. The remaining part or the sentence which is not underlined can be converted into a WH question. Okay, so simply even in your exam you can expect a question like this, that there will be a sentence and one part of that statement will be underlined. So question तुमचा असा असेल की form a WH question to get the underlined part as your answer. आता इथे जो क्वेश्चन आहे तो बघा. व्हॉट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? आपण आयडेंटिफाय करतो ऑब्जेक्ट पॅसिव्हमध्ये, तुम्हाला आठवत असेल तर द सोशल डेमोक्रेसी मीन्स व्हॉट? अ वे ऑफ लाईफ विच रिकग्नायझेस लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी. सो हा अंडरलाईन पार्ट मला आन्सर म्हणून कसा मिळू शकतो? इफ आय use WH question
what. Huh? So first what, then आयडेंटिफाय नाव द टेन्स. या सेंटेन्सचा टेन्स काय आहे तो कुठून कळणार आपल्याला? वेन वी लुक ॲट द वर्ब. वर्ब काय आहे? मीन्स. हां, मीन्स, बाकी काही नाही आहे, जस्ट मीन्स. आता वर्बला एस कधी लागतो? एस किंवा ई एस इन सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. हां, while discussing active and passive and tenses in a classroom, I told you that for third person singulars, he, she, it, we use or we add s or es to our verb. Okay. आता सोशल डेमोक्रेसी. या सोशल डेमोक्रेसीच्याच पुढे एस का आलेला आहे? सोशल डेमोक्रेसी ट्राय टू रिप्लेस इट विथ अ प्रोनाउन. ही म्हणू शकता का? शी म्हणू शकता का? नाही. इट इज नॉन लिव्हिंग एंटिटी, इट इज अ व्हॅल्यू, इट इज अ प्रॉपर नाउन, सो यू कॅन रिप्लेस इट विथ इट. It, it. Huh? So it is a third person singular, and for third person singular we use does. Okay, so what does the social democracy mean? Okay, now let us just discuss WH forms. What are different types of WH questions? I'm not going in lot of detail, but let us just revise whatever we have learned so far in previous standards. Okay, so on a screen you can now see some information about WH questions. Okay, WH questions basically काय आहेत? Now let us go in detail. There are two types of questions in English or in any language. Here we are considering English. Okay, one type of question is verbal or yes no question. म्हणजे काय आहे की when you ask that question, you simply get answer in one word, either yes or no. That is verbal or yes no question. Okay, here are some examples for that. Then second is WH question. Here you are asked, when you ask a WH question, then you can expect an information or a description or a detail of something or someone. की वर्बलमध्ये आपल्याला फक्त येस नो इतकंच आन्सर मिळू शकतं, बट इन WH वी कॅन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिक्युलर पर्सन टू whom we are asking a question. Okay, now what is a structure? जर कुठल्याही एखादं सेंटेन्स असेल किंवा एनी फॉर्म्युलेशन इज देअर, देन देर इज अ पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर फॉर दॅट. क्वेश्चनचं सुद्धा स्ट्रक्चर ठरलेलं असतं, जस्ट लाईक टेन्सेस, व्हॉइसेस आपण पाहिले होते. नाव हिअर WH, then auxiliary verb plus subject plus main verb. Okay, now I actually prepared this PDF in lot of rush, therefore you can see it in this way, but I hope it is clear to you whatever you are seeing. WH plus auxiliary verb plus subject plus main verb. Okay, now I'm going to share this PDF with you. Okay, so then you can read it carefully at your pace, and you can note down these details in your notebook and practice it. Okay, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की now see, first let us just read this. Normal or main verbs show action like run, eat, sleep, fast, open, etc. आपण सेंटेन्सेस करताना नॉर्मली ही दिस काइंड ऑफ वर्ड्स और verbs we use. These are main verbs or normal verbs. Auxiliary verb is what? They support the action. Okay, so they are not like run, eat, sleep, walk, open or so. They are different, like am, is, are, have, has, will, shall, etc. आत्ता तुम्ही जी सेंटेन्सेस केली होती त्यामध्ये ॲम, इज, आर, हॅव, हॅज येऊन गेलेला आहे. सो यू नो दॅट यूज केला आहे तुम्ही बिफोर दिस, बट यू डिडंट नो द ॲक्च्युअल टर्म फॉर दॅट. नाव यू नो द टर्म, दॅट इज ऑक्झिलरी वर्ब
or helping verb. ओके. नाव आता प्रत्येक सेंटेन्समध्ये ऑक्झिलरी वर्ब प्रेझेंट असतं असं नाही. देर आर सम टाईप ऑफ सेंटेन्सेस इन विच देर इज नो ऑक्झिलरी वर्ब. मग त्यामध्ये क्वेश्चन करायचं झाला तर काय करायचं? देर आर टू टेन्सेस इन विच नो ऑक्झिलरी वर्ब इज देर. वन इज सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. ओके, सी हिअर, आय रीड बुक, शी रीड्स बुक. ऑक्झिलरी आहे इथे? नाही. सिम्पली मेन वर्ब जे आहे तेवढंच आहे. अँड अनदर इज सिम्पल पास्ट टेन्स. आय सॅंग अ सॉन्ग. V2 एवढाच फॉर्म आहे, बाकी ऑक्झिलरी काही आहे का? नाही. हां, सो सपोज ह्यामध्ये मला क्वेश्चन फॉर्म करायचा झाला तर मी काय करणार? सो फॉर दॅट दिस स्टेप विल बी हेल्पफुल. सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आयडेंटिफाय करायचा आधी. इफ इट इज V1 S or ES तर तो सिम्पल प्रेझेंट आहे. फॉर दॅट यू यूज डज. फॉर थर्ड पर्सन सिंग्युलर लाईक ही, शी, इट, अँड डू फॉर अदर सब्जेक्ट्स. ओके, आत्ताचा आपला आधीचा जो क्वेश्चन होता, द क्वेश्चन दॅट वी सॉ इन आर बुक, लेट अस सी दॅट वन मोर टाइम. Okay, here on a screen now you can see that question. The social democracy means. मी सांगितलं होतं की here you can replace it with it. So for that you are going to use does. आणि जेव्हा तुम्ही does यूज करता at that time keep that in your mind की तुम्ही ऑलरेडी S किंवा ES ॲड केलेलं आहे. So then what does social democracy and then your original verb without S or ES in simple present tense. So final question काय झाला? What does social democracy mean? स्टेटमेंट काय होतं? The social democracy means. तिथून आपण आयडेंटिफाय केलं does. Once you write down does, then no need to add S or ES to your verb. हे लक्षात ठेवायचं. That was for simple present tense. आणि सिम्पल पास्ट टेन्ससाठी वी सिम्पली यूज डिड. सो सपोज आय सॅंग अ सॉन्ग. इफ आय से इट आणि आय वॉन्ट टू फॉर्म्युलेट अ क्वेश्चन, देन आय कॅन से व्हॉट डिड यू सिंग? आन्सर इज आय सॅंग अ सॉन्ग. ओके, हिअर आर एक्झाम्पल्स. WH क्वेश्चनची एक्झाम्पल आहे ती. व्हॉट इज युअर नेम? WH क्वेश्चन विचारता देन यू कॅन एक्सपेक्ट समथिंग न्यू ऑर इन्फॉर्मेटिव्ह इन रिस्पॉन्स or as a response. My name is so and so. Where do you live? I am giving my information. I live in Chipur. Then another. Now see this. For does. She reads a newspaper. Simple present tense. आणि she आहे थर्ड पर्सन सिंग्युलर, देअरफॉर रीड प्लस एस. शी रीड्स अ न्यूजपेपर. याचाच मला क्वेश्चन करायचं असेल, आन्सर हवं आहे मला अ न्यूजपेपर, तर क्वेश्चन काय होईल? व्हॉट डज शी रीड? ओके, आय होप इट इज क्लिअर टू यू. नाव लेट अस just see a list of different WH questions. I'm not going in a lot of detail here. You already have learned this in previous standards, but I just want to revise it, or you should have a record of that with you. Therefore, first is what, in Marathi kai. Now here I have added a sentence and I have underlined a part of sentence. आणि त्याचा खाली क्वेश्चन आहे. सो लेट अस सी. टायटल ऑफ द बुक आय एम रीडिंग नाव इज अटॉमिक हॅबिट्स. सो अंडरलाईन पार्ट मला आन्सर म्हणून हवा आहे, असा क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करायचा. ओके, सो सिम्पली माय क्वेश्चन विल बी व्हॉट इज अ टायटल? व्हॉट फर्स्ट, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? WH प्लस ऑक्झिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. हे लक्षात ठेवायचं क्वेश्चन फॉर्म करत असताना. सो हिअर व्हॉट ऑक्झिलरी इज, व्हॉट इज, देन सब्जेक्ट, व्हॉट इज अ टायटल ऑफ अ बुक यू आर रीडिंग. मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारते, सो आय चेंज्ड प्रोनाउन हिअर, यू आर रीडिंग नाव. ओके, विल प्रॅक्टिस इट मोर. यू जस्ट नाव
should have idea about different types of WH questions. Huh? Before your unit test or your semester exam, we'll revise this whole thing once again. Then second is which. In Marathi, we call it कोणती or कोणते. Huh? Here is example. I prefer different types of books like mythological, fiction, biography, autobiography, suspense thriller, psychological. Huh? Here lot of information is given. So simply when I am asking for a detail about some type of something, then I use which as a WH question. Which type of books do you prefer? माझा क्वेश्चन असा असणार आणि आन्सर मला काय येईल, मायथॉलॉजिकल, फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सो अँड सो. ओके, आय होप इट इज गेटिंग क्लिअर टू यू. नाही समजलं, आस्क मी इन अ चॅट बॉक्स, आय विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाईम or I'll give you some another examples as well. Okay, it is not that hard to understand. तुम्ही केलेलं आहे यापूर्वी, नॉट इन दिस फॉर्म. इतकीच नॉवेल्टी आहे त्यामध्ये. ओके, थर्ड, वेअर, कुठे. नॉर्मली आपण हे क्वेश्चन विचारतो, वेअर डू यू लिव्ह ऑर सो. हे आपण केलेलं आहे. नवीन फक्त ॲडिशन काय आहे की गेट अंडरलाईन पार्ट ॲज द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन, इतकंच. शी मेट मी नियर माय कॉलेज. क्वेश्चन कसा फॉर्म करणार, टू गेट अंडरलाईन पार्ट ॲज आन्सर. वेअर, आता वर्ब काय आहे, मेट. मीट, मेट, मेट, राईट. म्हणजे सिम्पल पास्ट टेन्स आहे V2, राईट. आणि पास्टला आपण काय यूज करतो आहे, ऑक्झिलरी डीड. सो वेअर डीड शी मीट यू. ओके, देन व्हेन, केव्हा और कधी. We shall conduct online lectures from next week. So as a question for that, when, auxiliary shall. When shall, subject, we, verb, conduct, online lectures. ओके, प्रॅक्टिस इट. तुम्हीच आता सेंटेन्स फॉर्म्युलेट करा, एखादा पार्ट अंडरलाईन करा अँड ट्राय टू गेट दॅट पार्ट ॲज आन्सर, असा क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करा. ओके, देन व्हाय, का. शी कॅनॉट अटेंड एनी लेक्चर्स बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल. सो सिम्पली व्हाय कॅन शी नॉट और व्हाय कांट शी अटेंड एनी लेक्चर्स. हां, जिथे ऑक्झिलरी आहे तिथे ती आहे तीच तुम्ही यूज करणार. वेन इट इज नॉट देअर, देन सिम्पली डू, डज और डिड. प्रेझेंट टेन्स असेल तर डू, डज, आणि पास्ट असेल तर डिड. एवढं क्लिअर ठेवा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स. इट इज व्हेरी इझी वन्स यू प्रॅक्टिस इट. हे महत्त्वाचं आहे त्यात. देन सिक्स्थ, हू, कोण. मिस्टर राकेश देशमुख इज अ हेड ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट. ओके, आता अंडरलाईन पार्ट मला आन्सर म्हणून पाहिजे, असा क्वेश्चन करायचा. सो हू इज अ हेड ऑफ बायोटेक डिपार्टमेंट. आन्सर इज मिस्टर राकेश देशमुख, राईट. देन हूज, इन मराठी वी कॉल इट कुणाचा और कुणाची. दिस इज माय बुक, राईट. सो हूज बुक इज दिस. WH नंतर ऑक्झिलरी, हे लक्षातच ठेवायचं. सब्जेक्ट किंवा वर्ब वगैरे नाही आलं पाहिजे, बाकीचं ऑक्झिलरी आली पाहिजे. हूज. ओके, हिअर अनदर टिप. हूज यूज केलात तर तुम्हाला तुमचं ऑब्जेक्ट आधी यूज करावा लागतो फॉर दिस. हा फक्त हूजसाठी आहे, इतक्या डिटेलमध्ये जाऊ नका एकदा आधी. आत्ता हिअर मी बोलत असतानाच ते स्ट्राईक झालं, दॅट्स वाय. ओन्ली फॉर हूज आपल्याला हा चेंज करावा लागतो. यू डोंट हॅव टू गो दॅट मच इन डिटेल, लक्षात ठेवा फक्त. देन हाऊ मच, किती. दिस शर्ट कॉस्ट 1000 रुपीज. सो हाऊ मच, आता सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, एस ॲड आहे. हाऊ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट. हाऊ मेनी, there are 120 students in one class. How many students are there in one class? Answer is 120. Okay, and last, whom.
कुणाला. ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन दिस. हू कोण, हुज कुणाचा, अँड हुम कुणाला. हां, प्रॅक्टिस करत असताना हू, हुज, हुम असे समोरासमोर मेक अ चार्ट ऑफ इट. हां, और राईट साईड बाय साईड, कसं तुम्हाला जमेल तसं. बट द ओनली थिंग दॅट यू शुड कीप इट इन युअर माइंड इज, ते तुम्हाला क्लिअर झालं पाहिजे डिफरन्स काय आहे तो. हां, whom is कुणाला. Here you can see the sentence. Whom did you invite to the party? कुणाला. So answer is, I invited my friends, my neighbors, my colleagues, relatives to the party. ओके, आलं लक्षात. whom is कुणाला, whose is कुणाचा और कुणाची, अँड who is सिम्पली कोण. ओके, वेगवेगळे क्वेश्चन्स पहा, त्यावरून तुम्हाला आयडिया येऊ शकेल. ओके ओके, नाव ऑन युअर स्क्रीन यू कॅन सी some examples that they have given us. आता मी का सांगितलं तुम्हाला की फार डिटेलमध्ये जायची गरज नाही, बिकॉज दे हॅव नॉट आस्क्ड यू फॉर दिस और दिस मच इन्फॉर्मेशन अबाउट WH. सिम्पली क्वेश्चन्स काय ते बघूया, अँड विल गो to the next question. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. Here you can use WH question, which principle will we be recognizing in politics. इथे ऑक्झिलरी ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. हां, सो विच प्रिन्सिपल विल वी बी recognizing in politics? B. The politically minded Indians preferred the expression the Indian nation. आता हिअर ऑल्सो आपण विच सुद्धा म्हणू शकतो, वॉट म्हणू शकतो. बोथ वे इट इज करेक्ट. वॉट एक्सप्रेशन और विच एक्सप्रेशन, वॉट नको, सिम्पली वी कॅन से विच एक्सप्रेशन डिड, प्रेफर्ड आहे, सिम्पल पास्ट टेन्स, फॉर दॅट ऑक्झिलरी इज डिड. सो विच एक्सप्रेशन डिड the politically minded Indians prefer. Okay, original verb. And last, fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. Fraternity means what? Simply question काय होणार, what, then means, simple present tense, third person singular, does. What does fraternity mean? असा क्वेश्चन फॉर्म्युलेट होणार आहे. ओके, इतकंच आहे आता एक्सपेक्टेड. सो गो थ्रू द PDF. आय विल शेअर इट विथ यू. काही बेसिक डाऊट असेल तर क्लिअर होऊन जाईल. देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रेपोजिशन. ओके, नाव फ्रॉम एक्झाम पर्स्पेक्टिव्ह, आय डोंट नो वेदर इट विल बी देअर फॉर युनिट टेस्ट और सिम्पली आफ्टर सेमिस्टर और बिफोर सेमिस्टर. सो वन्स इट इज क्लिअर, ओनली देन आय एम गोइंग टू डील विथ इट. हां, की आत्ता सांगितलं आणि मग नंतर तुम्ही विसरलात असं वगैरे व्हायला नको. सो बिफोर दी एक्झाम विल कवर दिस पार्ट अँड देन विल कंटिन्युअसली प्रॅक्टिस फॉर दिस, बिकॉज preposition इज वन ऑफ दी क्रिटिकल grammar topics that you have to learn when you want to write in a particular language. Okay, there are different types of prepositions, you all know that, but we have to consider this topic in detail thoroughly well. So once it is clear to me, when it is going to be asked to you in your exam, कुठल्या युनिट टेस्टला आहे का, और सेमिस्टरला आहे का, सेकंड टर्मला आहे. सो सपोज जर तो सेकंडला असेल, देन आय डोंट हॅव टू डील विथ इट राईट नाव. तुम्ही नंतर डेफिनेटली विसरणारच आहात. सो दॅट्स वाय once it is clear, we are going to deal with it. If I forget, then just remind me. And then speech, for speech as well, I don't know what kind of writing skill will be asked to you for the next unit test or semester exam.
huh? So if it is for this semester, then I'll deal with it. Or if it is for second semester, तर आपण तेव्हा ते क्लिअर करायचं आहे, आत्ता नाही. Okay, once it is clear to me, I'll definitely come to this 2 points, preposition and speech writing. Okay, I know everything, I'm not skipping it, I'm just keeping it for later. Okay, so I hope today's lecture was informative enough. If you have any doubt, please feel free to ask. Okay, we are in a process of learning, so don't hesitate. If you have any questions, just simply ask me on a group or on personal chat. Okay, I'll share a PDF of WH questions to you. Go through that, search for homographs, and these four questions, 3 questions, 1 2 3, just do it, and that is enough for this chapter. In next lecture, we'll start a poem, There Is Another Sky. Till then, keep studying, revise everything. All the best.